అందరికీ నమస్కారం. Welcome back to our YouTube channel. So, the topic for the day is cell cycle. So, coming to the introduction, we all know like organism enta large unna, enta huge unna, how multicellular the organism is. It is made up of, the starting stage of that organism will be a single cell. Ante from the single cell, that cell will undergo the process of growth, reproduction, ultimately leading to the formation of the present multicellular organisms. Now this single cell will divide to form two daughter cells. So now these two daughter cells will again divide. Mali that is also under giving rise to the two daughter cells. And a single cell nunchi millions of cells will be formed. So that సింగిల్ సెల్ నుంచి మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫామ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సెల్ సైకిల్. సో అందులో ఉండే డిఫరెంట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్, ఇట్స్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ప్రాసెస్ అన్నిటినీ కలిపి మనం సెల్ సైకిల్ అని అంటాం. సో కమింగ్ టు ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది సెల్ సైకిల్, ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ బై విచ్ a cell duplicates its genome, synthesizes the constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. Then now this cell cycle, cell division phase of the time is different in different organisms, and okay organism lo vere cell type lo kuda it is different. Like humans lo chuskunte the time for the cell division, single cell to divide into two daughter cells is 24 hours. అదే మనం ఈస్ట్ లో చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ 90 minutes. మళ్ళీ అదే ఆర్గానిజం లో డిఫరెంట్ సెల్ టైప్స్ లో కూడా ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైం అనమాట. నౌ కమింగ్ టు ది ఫేజెస్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టూ ఫేజెస్, ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఎం ఫేజ్ ఆర్ mitotic phase. So if you see in the diagram, the G1 phase, S phase and G2 phase comes under the phases of interphase. This M phase, the karyokinesis, cytokinesis comes under the M phase. So మనం ఇంతకు ముందు చెప్పాం హ్యూమన్ లైక్ సెల్ డివిజన్ టైమ్ ఇస్ 24 hours అని చెప్పాం. సో అవుట్ ఆఫ్ ది 24 hours 95% ఆఫ్ ది టైం, హ్యూమన్స్ లోనే కాదు ఏ ఆర్గానిజం అయినా సరే 95% ఆఫ్ ది టైం ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ది ఇంటర్ఫేస్, whereas only 5% of time is needed for the M phase. సో మనం హ్యూమన్ లో చూసుకుంటే 23 hours ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ స్పెండెడ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఆన్ ది ఇంటర్ఫేస్ అండ్ 1 hour is actually spent on the mitotic phase. సో mitotic phase లో 2 phases అని చెప్పాం, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis is nothing but separation of the daughter chromosomes. సో ఏవైతే డిఎన్ఏ మెటీరియల్ క్రోమోజోమ్స్ మనకి ఎస్ ఫేజ్ లో సింథసైజ్ అవుతాయో అవి టూ సపరేట్ గా క్రోమోసోమ్స్ అనేటివి సపరేట్ అయ్యే ఫేజ్ ని క్యారియోకైనసిస్ అని అంటాం. దట్ ఈస్ సెపరేషన్ ఆఫ్ ది డాటర్ క్రోమోసోమ్స్. సైటోకైనసిస్ అంటే డివిజన్ ఆఫ్ ది సైటోప్లాజం. ఆ సైటోప్లాజం అనేది టూ డాటర్ సెల్స్ గా డివైడ్ అయ్యే ఫేజ్ నే మనం సైటోకైనసిస్ అంటాం. దెన్ సెపరేషన్ ఆఫ్ డాటర్ క్రోమోసోమ్స్ ఇస్ క్యారియోకైనసిస్, డివిజన్ ఆఫ్ సైటోప్లాజం ఇస్ cytokinesis. Now let's come to the next phase, interphase. So interphase is actually called as resting phase. Ante this is the time where the cell is preparing for the division by undergoing the cell growth and DNA replication anamata. సో ఈ ఇంటర్ఫేస్ అనేది రెస్టింగ్ ఫేజ్. ఈ టైంలో సెల్ అనేది ఆ సెల్ యొక్క డివిజన్ కి కావాల్సినవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది. లైక్ టూ డాటర్ సెల్స్ కి కావాల్సిన డిఎన్ఏ మెటీరియల్, ప్రోటీన్స్, సెంట్రోజోమ్, సైటోప్లాజం, సెల్ ఆర్గనల్స్ ఇవన్నిటిని డూప్లికేట్ చేసుకునే ఫేజెస్ ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 phases, that is G1 phase, S phase and G2 phase. So G1 phase is otherwise called as gap 1 phase. So if you see the first point about G1 phase, it is an interval between mitosis and initiation of DNA replication. So mitosis ki DNA replications ki మధ్యలో ఉండే phase ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం G1 phase అని అంటాం. So during the G1 phase, సెల్ అనేది మెటబాలికలీ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది,
కంటిన్యూస్ గా గ్రోత్ అవుతూ ఉంటుంది, బట్ డిఎన్ఏ అనేది రెప్లికేట్ అవ్వదు. దట్స్ ద సెకండ్ పాయింట్. సెల్ ఇస్ మెటబాలికలీ యాక్టివ్ అండ్ కంటిన్యూస్లీ గ్రోస్ బట్ డస్ నాట్ రెప్లికేట్ ఇట్స్ డిఎన్ఏ. Then these are the main points about the G1 phase. That is, it is interval between mitosis and the initiation of DNA replication, during which it is metabolically active and continuously grows. So these are important points about the G1 phase. Coming to the next phase, that is S phase or synthesis phase. సో డిఎన్ఏ సింథసిస్ ఆర్ రెప్లికేషన్ అనేది ఈ ఫేజ్ లో మనకి అవుతుంది. సో డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అనేది న్యూక్లియస్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఐ రిపీట్, డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ విల్ బి అకరింగ్ ఇన్ ది ఎస్ ఫేజ్. సో అండ్ సెంట్రియోల్ విల్ బి డూప్లికేటింగ్ ఇన్ ది ఎస్ ఫేజ్. సో డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అనేది న్యూక్లియస్ లో అవుతుంది, సెంట్రియోల్ డూప్లికేషన్ అనేది సైటోప్లాజం లో అవుతుంది. రిమెంబర్ ది areas where these processes are occurring: DNA replication in the nucleus, centriole duplication in the cytoplasm. As I repeat అన్నప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ కి ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. I said you DNA replication అనేది అవుతుంది అంటే DNA will be doubling in the S phase but not the chromosomes. That is, if the amount of DNA, for example G1 phase లో if the amount of DNA is 2C, after the completion of S phase the amount of DNA will be 4C. అంటే DNA కంటెంట్ డబుల్ అవుతుంది ఎందులో, ఎస్ ఫేజ్ లో. బట్ క్రోమోజోమ్స్ నెంబర్ మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటాయి. అంటే డ్యూరింగ్ ది G1 phase if the chromosomes are 5, for example at the end of S phase also the chromosome numbers will be 5. G1 phase లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ అయితే ఉంటాయో ఎస్ ఫేజ్ యొక్క ఎండ్కి వచ్చేదాకా కూడా అన్నే క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. డిఎన్ఏ అనేది డూప్లికేట్ అవుతుంది కానీ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటాయి. అవేమి డూప్లికేట్ అవ్వవు, అవేమి ఇంక్రీజ్ అవ్వవు. దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ కన్ఫ్యూజింగ్ పాయింట్ ఇన్ ది ఎస్ ఫేజ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఈస్ ది థర్డ్ ఫేజ్ ఆర్ G2 phase or gap 2 phase. సో డ్యూరింగ్ దిస్ ఫేజ్ సెల్ గ్రోత్ అనేది యాజ్ యూజువల్ గా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ అడిషనల్లీ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ది G2 phase. సో ఏవైతే ప్రోటీన్స్ మైటాసిస్ కోసం అవసరమో ఆల్ ది ప్రోటీన్స్ విల్ బి సింథసైజ్డ్ ఇన్ ది G2 phase అండ్ సెల్ is metabolically active and will be continuously growing. So this is about the G2 phase. G1 phase, S phase and G2 phase. Coming to the next phase, which we call it as quiescent phase or G0 phase. So G0 phase is nothing but an inactive stage. So during this stage, cell is metabolically active. Cell active ga untadi. Cells all functions will occur, but the cell won't divide. Done. So inactive stage during which the cell is metabolically active but won't proliferate or divide అని అంటే దట్ ఈస్ G0 phase అని చెప్పాలి. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ G0 phase ఇస్ హార్ట్ సెల్ తీసుకోవచ్చు. సో అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్ ఇట్ వోంట్ డివైడ్, ప్రొలిఫరేట్ అవ్వదు, బట్ సెల్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ చేస్తుంది. బట్ అండర్ సర్టన్ కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే దెర్ ఈస్ ఎనీ డ్యామేజ్ ఆర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఇంజరీ టు దట్ స్పెసిఫిక్ సెల్, ద సెల్ విల్ స్టార్ట్ టు proliferate అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది G0 phase. అంటే ఇట్ మీన్స్ cell is not completely avoiding the cell division. The cell will stop its cell division అనమాట. సెల్ డివిజన్ ఆపేస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైతే సెల్ డివిజన్ అవసరమో దెన్ ఇట్ కెన్ రీగెయిన్ ది పవర్ టు డివైడ్ ఇంటూ ఫర్దర్ డాటర్ సెల్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది G0 phase. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది interphase, cell cycles interphase. So let's see about the few previous questions which have been asked from this interphase. So interphase నుంచి ఏవైనా previous questions ఏవేవి అడిగారనేది చూద్దాం. So this question is from NEET 2024. So if you see the question, following are the stages of cell cycle. That is, option A is gap 2 phase, cytokinesis, synthesis phase, karyokinesis, G1 phase. Yes, ఇప్పుడు మనం చూసిన phases అన్నీ ఇవే. మనం ఇందులో ఏం చేయాలి? చూస్ ది కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఫ్రమ్ ది ఆప్షన్ గివెన్ బిలో. సో కరెక్ట్ సీక్వెన్సెస్ ని మనం పెట్టాలి. వెరీ సింపుల్, వెరీ ఈజీ ఆన్సర్. సో మనం ఇప్పటిదాకా చూసిన దాంట్లో ఇంటర్ఫేస్ లో వాట్ ఈస్ ది స్టార్టింగ్ ఫేజ్? G1 phase. సో ఆప్షన్ E is this is the first phase. Yes or no? Sorry. So this is the first phase. So if you go to the options below,
Dలో E అనేది ఉంది. So you can directly eliminate the options of A, yes, and option of C. So elimination process లో చేస్తే you can easily do it in the examination. So next, gap 1 phase తర్వాత ఏముంది? S phase, that is synthesis phase. So C is the second option. So C should be the second. ఎక్కడ ఉంది? Here. If you see B is the second, అంటే cytokinesis second లో ఉంది. No, this is also a wrong option. So if you see, D will be the right option. But let's recheck it. Then synthesis phase తర్వాత ఏమవుతుంది? Gap phase. Like this is the third phase. తర్వాత ఏమవుతుంది? Next is the karyokinesis phase. This is the cytokinesis phase. So there is a small editing mistake ikkada. This should be D and this should be B. So this is the order. Done. So E, C, A, D and B should be the order of the question. So let's go to the next question. So this is the question from again NEET 2024 and NEET 2023. Some minute changes toti same question icharanamata. So again all the four phases and its activities. So cell cycle events it icharu, cell cycle phases it icharu, events it icharu. We need to match them. So first we'll see G1 phase. So G1 phase లో ఏమవుతుంది? సెల్ అనేది మెటబాలికలీ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? మెటబాలికలీ యాక్టివ్ అండ్ ఇట్ విల్ గ్రో కంటిన్యూస్లీ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ ది మైటాటిక్ ఫేస్ అయింది సింథసిస్ ఫేస్ అనేది చూసాం. బట్ ఇక్కడ పాయింట్స్ అయిపోయినాయి చూద్దాం. మెటబాలికలీ యాక్టివ్ బట్ నో proliferation, no. Replication of DNA, no. Synthesis of proteins, yeah. This fourth point. So A will be 4. S phase, the straight answer, replication of DNA. G0 phase, cell is metabolically active but no proliferation until required. G2 phase enti synthesis of proteins. So check the options now. 4, 2, 1 and 3. 4, 2, 1 and 3. This one. Option B is the right answer. Done. So S phase lo manaki DNA replication avutundi. At the same time, సెంట్రియోల్స్ అనేది డూప్లికేషన్ అవుతుంది. సో ఈ ఆప్షన్ మనకి రిప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ పక్కన సెంట్రియోల్ ఇచ్చిన ఇట్ ఈస్ అన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో G0 phase లో అంతే, మెటబాలికలీ యాక్టివ్ బట్ డోంట్ ప్రొలిఫరేట్ అంటిల్ రిక్వైర్డ్. సో G0 phase లో కూడా అంతే, సెల్ ఇస్ మెటబాలికలీ యాక్టివ్, సెల్ గ్రోస్ అండ్ ప్రోటీన్స్ అనేటివి అడిషనల్ గా సింథసిస్ అవుతాయి. మనకి G1 phase లో G2 phase లో డిఫరెన్షియేషన్ చూసుకుంటే. దెన్ coming to the third question, very easy. This is being asked in the NEET 2023. So among eukaryotes, replication of DNA takes place in. ఇప్పటిదాకా first two questions లో చూసాం, మళ్ళీ the same one. So the answer will be the yes phase. So the answer will be the S phase. As we all know, M phase లో అనేది మనకి karyokinesis, cytokinesis అవుతుంది. G1 phase లో సెల్ అనేది ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి సింథసైజింగ్ ది ప్రిపేర్ చేస్తుంది సెల్ ని అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ ది మైటోసిస్ అండ్ రెప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అని అంటాము. G0 phase లో ప్రోటీన్స్ సింథసైజ్ చేస్తుంది, సెల్ గ్రో అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది ఈవెంట్స్. బట్ రెప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనేది మనకి యాక్చువల్లీ S phase లో అవుతుంది. దెన్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. లెట్స్ మూవ్ టు ది last question. So yeah, given below are two statements, statement 1 and statement 2. So ఒకసారి statements ని చదువుదాం. Statement 1, during G0 phase of cell cycle,
the cell is metabolically inactive. Inactive. So here itself says the statement 1 is wrong statement. During the G0 phase, cell అనేది metabolically active గా ఉంటుంది. Cell functions అన్నీ చేస్తుంది. But the cell won't be proliferating. So hence the statement 1 is straight wrong. Statement 2 చూద్దాం. The centrosome undergoes duplication during S phase. Yes, it's a true. Statement true is, it is true. So the answer should be statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So ikkada undi, you can see it in the D, where statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Then, so centrosome ante, it is nothing but which is helpful in the formation of mitotic spindles anamata. So if you, this will be the structure of the centriole. Let me draw it. So 90 degrees low, two centrioles will be there. So this complete structure we call it as centrosome. So it will be there in a 90 degrees form. So a centrosome will be holding the two centrioles. So the ultimate function of the centrosome is to form the mitotic spindles. So statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So this was the question which was asked in NEET 2020.